Bien-aimé le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, shalom, shalom, shalom. Zambé a Pambenayo, Zambé est vivant, le Dieu Tout-Puissant, il est vivant, notre Dieu de gloire. Comme vous le savez, nous retrouvons jamais le dimanche, après notre service du dimanche, pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et ce soir, Dieu a mis dans notre esprit, bienvenue mon fils Patrice, et déjà encore félicitations pour mercredi et hier, je crois une chose, que Dieu vous a béni et continue à vous bénir. Restez attachés à ce Dieu, vous verrez sa gloire. Alors je dis tantôt que nous voulons juste partager ce que l'Esprit a mis dans notre pensée ce soir. La bonne nouvelle sans laquelle tu es un champion, tu n'es pas créé ou tu n'es pas le produit du hasard sur cette terre, mais tu dois faire attention à qui tu donnes tes oreilles, ce que tu écoutes. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, je viens encore te lever cet auditoire en ce moment pour te dire simplement merci pour leur vie, te rendre des actions de grâce en ce jour de dimanche, jour que tu as sanctifié, jour que tu as mis à part, jour que tu as béni avec ton peuple. Écoute la voix de ton Esprit Saint et non ma voix. Et que Seigneur Jésus, tes enfants, leur vie soit totalement impactée, transformée à la lumière de tes saintes écritures pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Bienvenue mon grand frère et cousin, Monsieur Mbela Ndamentape Luison. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes là en train de faire ce à quoi le Père nous a mandaté de faire. Et ce soir, nous voulons juste partager une pensée sans laquelle tu es un champion. Je dis que tu es un champion. Tu es une championne. Nous sommes en train de parler de la restauration de nos âmes. Sœur Priscille Bagna, bienvenue. Je suis en train de dire que vous êtes des champions. Nous sommes en train de parler de la restauration de nos âmes. Nous avons défini ce que c'est que l'âme. On a défini ce que c'est que la restauration. Et Dieu, par son Esprit Saint, m'amène à vous dire ce soir, ceux qui nous suivez, que vous êtes des champions et des championnes. Je veux m'expliquer dans quel sens tu es un champion et comment tu es un champion. Les scientifiques disent ceci. Quand un homme et une femme vont ensemble, il y a pratiquement 1 million de spermatozoïdes qui essaient de féconder l'ovule de la femme. Et quand il y a cette fécondation, il y a un embryon qui se crée dans l'utérus de la femme. L'embryon devient ensuite un enfant, un bébé. Et le bébé naît sur cette terre, dont parmi ces luttes de ces 1000 millions de spermatozoïdes que ton père a relâché, excuse-moi le terme, dans l'ovule de ta mère, c'est à toi que je m'adresse, qui est sorti de là. Tu n'es pas miraculeux, mais tu es un champion. Parce que dans le ventre de ta mère, tu as gagné le combat. Venu sur cette terre, tu as encore gagné le combat. Depuis que c'est cette terre, le diable, par ses moyens diaboliques et sataniques, il essaie de mettre la main sur ta vie, mais il ne peut pas parce que ta vie est cachée en Christ. C'est pour laquelle je dis que tu es un champion, tu es un championne. Mais il faut faire attention à qui tu donnes tes oreilles. Parce que le diable, tu ne le verras jamais physiquement. Il a des serviteurs, des servantes qui agissent à son nom. Il y a des hommes et des femmes que tu dis qu'ils sont tes amis. Mais si tu trouves tes yeux spirituels, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas des amis. C'est des gens qui te découragent. Ton propre père, ta propre mère, ils ont passé le temps à te dire que rien de bon ne sera de toi. Tu ne feras rien de bon. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas réussir. Toutes ces mauvaises paroles. Ce soir, je viens avec la puissance et l'autorité de la parole de Dieu pour restaurer ton âme. Ce soir, je viens avec la puissance et l'autorité de la parole de Dieu pour rétablir les choses. Man of God, I'm talking to the children of God. Pastor Silvano, my brother. I'm talking to the children of God. I'm saying to them that champion. How are they champion? On what field are they champion? That champion on all the field. Because if I can think about what the science is saying, the science saying that between when a man and a woman going together, there's a 1 million of spermatozoid.
who want to fecund, the ovule of the woman. Though among those 1,000 of spermatozoids who are actually fecund the ovule of the woman, is that one I'm talking to at the moment. Though it's not a victory, it's not just a victor, but it's a champion. It's a champion because between the fight of the spermatozoid of his father, the seed or the semen or the spermatozoid of the father, who have fecund the ovule of his mother, is the one I'm talking to is at the moment. Many people going around and cursing other. That's what I'm saying. This evening, you are here to correct the mistake. This evening, you are here to correct what our forefathers, what our fathers have said against us. The word of God said in the book of Proverbs 18, verse 21, the death and life are on the power of the tongue. The one who like it going to eat the good fruit. But we need to understand something. We need to understand something. You are not being created in vain. You are being created by our own God. You are all children of God. You are servant of the Most High God. You cannot be a servant of the Most High God and be a failure. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être un échec pour ta génération. Ça n'a pas de sens. Le grand Dieu t'a créé. Donc, our problem is not about the word of God we are reading. Our problem is our mindset. That's what I'm saying to about my brethren, my brother and my sister. To who are they giving the ears? Are they giving the ears to the lie of the devil, or are they giving the ears to the will of God through His word? Tu donnes tes oreilles à qui? Tu écoutes qui? Quelle est la perception que tu as de toi? What perception are you having actually again for yourself? What do you think you are? You're not a product of an animal, as the saints want to show us, as come the monde, as the world want to show us in the TV. No, you are not coming from an animal. You're not the descendant of a monkey, but you are a child, or you are the children of the Most High God. Now ask you a question. Ask yourself a question. If I am a son of the king, he meant me to become what? He meant me to become a king. He meant me to become a prince. Donc tu es un prince, tu es une princesse. Mais il y a une chose dont tu ne te rends pas compte. Tu ne connais même pas ton identité. Many children of God, servants of God, they don't know about the identity. That's the fact. Many people don't know about the identity. And this evening, in the next 30 minutes, you want us to reveal a bit about your identity. About your identity. Because the perception you have from yourself is going to make you to go above or below. La perception que tu as de toi, soit elle va te lever, soit elle va te ramener. Je dis ceci. La perception que tu as de toi, soit elle va te lever, soit elle va te ramener. Et la bonne personne que tu dois avoir de toi, tu dois la voir selon la parole de Dieu. The good perception, I'm saying this, the perception we have for ourselves, either it's going to raise us up, or either it's going to bring us below. First thing, I want us to read the word of God. On va lire la parole de Dieu. You're going to read the word of God. Man of God, you're reading the word of God in the book of Genesis 3. Genesis 3. I will show you to the scripture how the first people God created, they have bad perception of themselves. I'm talking about our grandma, Mama Eve. I like to call her our grandma. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Nous sommes en train de parler que tu es un champion. Tu es une championne. Mais à qui tu donnes tes oreilles? Voilà. Genèse 3. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangez pas tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fait de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de faire que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Man of God, I'm reading the book of Genesis. Genesis chapter 1, from the first verse up to verse 5. The word of God said that Satan, who get into the skin, into the body of the snake, an animal, went to deceive Mama Eve by saying that the day when they're going to eat the fruit was forbidden by God, they will become God. Now, I just want to ask yourself a question. I start by illustrating by saying that if your father is a king, your mother is a queen, what make you
You are a prince and you are a future king. Donc, Eve not supposed to listen to the lie of the devil. To make to understand that she was already in the image of God as likeness. Donc, she was already a small God. She was a small God. C'est la même chose qui se passe avec nous. C'est-à-dire, au lieu de croire à ce que la Bible dit, nous nous concentrons, nous contentons énormément à accepter le mensonge de ce monde, à accepter le mensonge du diable. Le diable te dit, rien de bon ne sortira de toi. The devil is lying the children of God. He said, not good thing will come out of you. It's a lie. Plein de bonnes choses sortiront de toi parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé selon sa ressemblance. Et si Dieu est ton père, ça fait de toi quoi? Ça fait de toi un petit Dieu. I always say this. If look on into the forest, the child of an elephant is an elephantus. The child of a dog, c'est un petit. C'est-à-dire que l'enfant d'un éléphant, c'est un éléphanto. L'enfant d'un chien est un chiot. L'enfant d'une chatte, l'enfant d'un chien, c'est un chiot. L'enfant d'une chatte, c'est un petit chat, un chaton. Maintenant, pose la question de savoir, l'enfant de Dieu, comment on va l'appeler? L'enfant de Dieu, comment on va l'appeler? C'est un petit Dieu. C'est un petit Dieu. Donc, Satan, connaissant le plan de Dieu pour la vie d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec la pensée d'Ève. Donc, our first battle is where is in our mind. Is our mind. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Voici une année où Dieu a dit va faire de grandes choses au travers de toi, par ta personne et pour toi. Est-ce que tu crois à cela? It's a good year. It's a good year. God has said that He's going to do many good things this year by you, through you, and for you. Do you believe on it? Our problem is in our mind. Our mind needs to be renewed according to the word of God. Notre problème, c'est d'abord notre pensée. Notre pensée doit être renouvelée à la lumière sainte des Écritures. I'm going to read another scripture. We're going to make you to understand what I'm saying, and you're going to pray. I'm talking about now the story of the prodigal son. Je vais parler maintenant de l'histoire de l'enfant prodigue. Je suis dans l'évangile selon Saint Luc. Luke chapter 15, from verse 11 up to verse 17. Je lui dis ceci. Maman Lira, you are talking this evening about that you are a champion, Maman Lira. You are a champion. Many children of God, they lack knowledge. Many children of God, they haven't got the true revelation of the identity. That's what you are talking about this evening. You are a champion. In you, there's a champion who lives. Because as far as God is concerned, the day that you have confessed Him, the day that you have acknowledged Him as your Lord and Savior, the word of God said to me this, the Holy Spirit came to live in me. And He has made me to become a child of God. Actually, He abides within me. The Holy Spirit dwells in me. And He gave me to acknowledge, to call that Abba Père, to recognize that I'm not anymore the son of my biological father. I'm not anymore the son of my late mom. But I have become what? The child of God. And if I'm a child of God, the God by the Spirit, Lord Jesus Christ living within me, how I can fail? Donc, if I'm still living a life of failure, if I'm still living a life of lack, if I'm still living a life of no success, it's something to do with my mind. Because as far as this world is concerned, God already ordained unto the head everything to come to pass in my life. Either I'm not praying properly, maybe my prayer life is not a good prayer life, or either there's a sin I haven't confessed, or either I lack for the revelation of my true identity. You're going to read the book of Luke. Luke 15. On va lire l'évangile selon Saint Luc. On va lire l'histoire d'un homme. L'enfant prodigue. Luke 15. Luke 15. I'm going to start reading from verse 11. And I'm going to stop on verse 17. Luke 15. Il dit, un homme avec deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays lointain. Il disparut au pied, vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays,
qu'il envoie dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que manger les pourceaux. Mais personne ne l'a donné. Verset 17, verset 17, that's the one I'm lucky. On dit, étant rentré en lui-même. La Bible en anglais. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs ici enfin. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Look what the prodigal son said. Look what the prodigal son said. I'm going to read that in English. Look what the prodigal son said. You are illustrated with the prodigal son. Bienvenue, grand frère parfait. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc. On parle de la perception que nous avons de nous-mêmes. On dit que nous sommes des champions. Mais si nous ne voyons pas la main de Dieu, ou alors si nous ne voyons pas cette vie glorieuse, c'est tout simplement parce que nous manquons la révélation de notre identité. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas, la connaissance des Saintes Écritures, où nous prions mal, ou alors il y a un péché qui nous tient captifs. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons changer ces choses. Parce que tu es le prophète. You are the prophet of your own life. If you don't know it, I'm saying that you are the prophet of your own life. The only one who can correct the mistake in your own life is only you. Because as far as the heaven is concerned, God has given you everything to you. The book of John 19 verse 30, Jesus Christ said, I have finished. What he has finished? He has finished to come to accomplish what God has sent unto the head to accomplish. To give us the power and the authority. To give us the key of the head and the death. To give us what? What you have already lost on the beginning to Adam and Eve. The glory of God. To give us what? The presence of God. And the good news also, Jesus Christ didn't leave us alone. He has left us with the Comforter. He has left us with Advocator. He has left us with the Paraclete, who is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is here to give the revelation about your identity. The Holy Spirit is here to give the knowledge of the Word of God. The Holy Spirit is here to make you to understand that even I'm living this life, it's not the life I've been calling to live. I've been calling to live a success life. I've been calling to live a glorious life. I've been calling to live a life according to the will of God. I've been calling to live a life according to the word of God. I've been calling to live a life of victory, not a life of failure. I've been calling to live a life of above, not a life of below. I've been calling to live a life who need to shine. My star need to shine. My life need to stand. That's what you've been calling for. That's what you've been calling for. Then we are in the book of Luke, Luke 15, verse 17. He said that when he came to his senses, he said, how many of my father men have food to spare? I'm leaving NIV, New International Version. And here I'm starving to death. You see? They say when he came back to his senses, vous voyez, il dit qu'elle est rentrée en lui-même. Il dit combien de mercenaires ont du pain chez mon père en abondance. Et moi je meurs ici enfin. J'ai dit tu es un champion. Tu es un champion. Mais il faut faire attention à qui tu donnes tes oreilles. You are a champion. You are a champion. But you need to pay attention to who and to what you are giving your ears. Because the devil is a liar. He has started deceiving Mama Eve into the Garden of Eden. He wanted to deceive even Jesus Christ in the book of Matthew. But Jesus Christ, he couldn't because Jesus Christ is the Lord. Now look the prodigal son. It's not the Holy Spirit who has made you to come back to his senses. It's not God who has made you to come back to his senses. But he have an understanding that the life he was living, it was not the life he was calling to live for. And that's what I'm trying to say to you this evening. La vie que tu es en train de vivre à l'heure, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné à vivre une vie glorieuse. Dieu t'a destiné à vivre une vie d'impact. Dieu t'a destiné à vivre une vie qui loue sa gloire. Dieu t'a destiné à vivre une vie qui reflète sa puissance, son Dieu dans sa vie. Et tu es en train de vivre une vie dans laquelle tu acceptes que le diable te manque, dans laquelle tu acceptes que tes amis, ton épouse ou ton époux te disent n'importe. Non,
Il faut refuser cela. Because this evening, you have to refuse, you have to correct, you have to prophesy in your own life. Because you are the prophet of your own life. Cette soirée, tu dois refuser ces mensonges. Ton père t'a dit, your father have said to you, nothing good will come after you. I'm coming to challenge that wall. I'm coming to say that to you, good thing will come after you. Actually, many men will come to God through you. Actually, nation will come to know God through you. Actually, enterprise will be built through you. Actually, bankers will be built through you. Les banques vont se faire au travers de toi. Les hommes et les femmes viendront à Dieu au travers de toi. Les nations seront éclairées au travers de toi. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le fils de Dieu très haut. Pose la question de peut-être savoir. C'est le fils de très haut. Mon père à qui l'or et l'argent appartiennent. Mon père à qui le monde appartient. Comment je peux échouer? L'enfant prodige, ce n'est pas le Saint-Esprit. The prodigal son is not the Holy Spirit. He came back to his senses. He said, this life I'm living is not the life I've been called to live for. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus. Mais il a su en lui. Comment il a su? Parce qu'il vient de quelque part. La Bible dit ceci, nous sommes sur cette terre. Nous sommes le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous venons du ciel. Tu dois avoir cette révélation de toi. You are in the world. You are not from the world. You are from the heaven. Though all the time you need to have that in your man. You need to have that in your man. You need to have that in your thought. I'm not the product of an animal. I'm not descendant of a monkey. I'm a child of God. And if I'm a child of God, God living with me, within his Holy Spirit, the big God who has created the heaven and the earth, living within me. The prodigal knew that. He knew it. He came back to his senses. He said, I will go back to my fathers. I will say to my fathers, I have sinned against the heaven. I have sinned against you. I'm no longer to watch you to be called your son. Make me like one of your hermen. So he got up and went back to his father. What the devil was after? The devil was after his destiny. The devil was after his destiny. Regardez ceci. Le diable était appelé à la destinée de cet enfant prodigue. C'est la même chose. Il appelle la destinée. Il appelle la destinée. C'est-à-dire que fais attention à qui tu donnes tes oreilles. What are you listening? Are you listening to the news of the world? Tu ouvres les journaux tous les jours. Les mauvaises nouvelles. La télévision, les mauvaises nouvelles. Mon frère, lis la parole de Dieu. Lis la bonne nouvelle. Lis la bonne nouvelle. Le diable était appelé une seule chose. Regardez ceci. Regardez ceci. Regardez ceci. Regardez ce qui va se passer. Alors on dit ceci. Il va aller voir son père. Et vous allez voir ce qui va se passer. Son père ne s'est pas mis en colère. Regardez ce qui va se passer. Je suis maintenant le 20. Il se lève à voir son père. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi. Mais regardez ce qui... Now, verse 22. Regardez ce qui va se passer, son identité. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi la plus belle robe. Revêtez-lui. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. I'm reading now, man of God, Mama Lira. I'm reading now, verse 22 of Luke 15. The true identity of the prodigal son. Look what he's saying. But the father said to his servant, quick, bring me the best robe. Donc tu as une robe qui t'était faite par le ciel. La robe n'était pas faite par un homme. C'est-à-dire que tu es un champion. Tu es un champion. Répète ça après toi-même. Dis ça après toi-même. Repeat after me. I am a champion. I am a champion. I cannot fail. My life is not belong to failure. I divorce failure this evening. Ta vie n'est pas destinée à l'échec. Refuse l'échec. Divorce l'échec ce soir. Dis après moi, je suis un champion. Ma vie, tu ne peux pas échouer. Écoute le son de ma voix, ma vie. Écoute le son de ma voix, mon âme. Je ne peux pas échouer. Je ne peux que réussir. Je ne peux pas rétrograder. Je ne peux qu'avancer. Je ne peux pas alors, à cause de ce que je vis à l'heure actuelle, les réalités que je vois autour de moi, me laisser m'abattre. Non, j'ai une destinée où je m'en vais. I'm going somewhere. I am going somewhere. I am going somewhere. I am going somewhere because I'm not the product in vain. I'm the product of the Most High God. And if God has brought me into the earth, is to fulfill destiny. If the heaven has packed me, load me with the anointing, load me with the grace of God, is because I need to fulfill destiny. Look at this. Verse 22, Luke 15, verse 22. But the father said to his servant, quick, bring the best robe. There's a best robe for you.
There's a best robe for me. Bring the best robe. But I don't even know if you're wearing that best robe. There's a best robe. And put it on him. Bring a ring on his finger. The ring is a sign of all your authority. The ring of the sign of your authority. And the sandal of his feet. And bring the fattened calf and kill it. Let her have feast and rejoice. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, oh, Benda Sakara Kasso, à cause de toi, le ciel se réjouit. À cause de toi, le fait que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, la Bible dit, les anges dans le ciel chantent Hosanna, 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 Hosanna. According to your life, because you gave your life to the Lord Jesus Christ, there been a rejoicing into the heaven. There was a song who had been singing. The day that you acknowledge God, you acknowledge His Son as your personal Savior and Lord, there was a celebration into the heaven. And God is saying to me this evening, as we get back to your own senses, I will declare with me, I am a champion. I will stop to hearing the lie of the devil. I will start hearing the truth, the revelation of the word of God. There's a celebration into the heaven. There's a celebration into the heaven. A new robe. The best robe is being given to you. The best robe is being given to you. The best robe is being given to you. Your ring of authority is being put into you now. If only and only you believe what I'm saying. If only and only you have faith. If only and only you have knowledge in your mind that I'm a child of God, I cannot fail. I cannot fail. Failure is not an option. Failure is not supposed to be into your vocabulary. L'échec ne doit pas faire partie de ton vocabulaire. Tu refuses l'échec. Dans ton vocabulaire, il ne doit pas avoir l'échec. Dans ton vocabulaire, il doit avoir la réussite. Dans ton vocabulaire, il ne doit pas avoir le manquement. Dans ton vocabulaire, il doit avoir que l'abondance. Dans ton vocabulaire, il ne doit pas avoir la maladie. Parce que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. In your vocabulary, there's not supposed to be lack. In your vocabulary, there's not supposed to be poverty. In your vocabulary, there's not supposed to be sickness. Because God has renewed you by the presence and the coming of the Holy Spirit into your life. You are a man of destiny. You are a woman of valor. You are a man of breakthrough. You are the woman of breakthrough. You are the woman. We are the woman loaded and packed by the heaven to fulfill destiny unto the earth. Sickness haven't got power over your life. Sin haven't got power into your mind. Sin haven't got power into your heart. La maladie n'a pas de pouvoir dans ton âme. La maladie n'a pas de pouvoir dans ton cœur. La maladie n'a pas de pouvoir dans ton esprit. Parce que Dieu, par son Esprit Saint, t'a régénéré. Régénéré. Pourquoi tu ne crois pas à la parole de Dieu? Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. I'm just here this evening to just bore you, to make you to understand what the life you are living is not the life God have called you to live. God have called you to live a life of greatness. God have called you to live a life of glory. God have called you to live a life who shine to give Him glory to His holy name. Declare with me now, I am the son of the Most High God. Declare with me, je suis le fils de Dieu très haut. Un petit Dieu sur la terre. I am the son of the Most High God. I am a small God unto the earth. I am a project of God. I am the plan of God. I am the man of God. Déclare avec moi, je suis le projet de Dieu. Le plan de Dieu. I cannot fail. I can only succeed. Because before even I was conceived into the womb of my mom, before even that my father and my mom decided to make me to come into the earth, the word of God said in the book of Psalm 139, verse 13 to 15, God see you. God see you. God was watching. God was looking over you to come into the earth. And the word of God said that what? You are fearfully and wonderful made. Oh, we need to know your revelation. You need to know your identity. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible dans le Psaume 119, Psaume 139, 139. Ouvre ta Bible dans le Psaume 119. Psaume 139, autant pour moi. Psaume 139. I'm reading the Psalm 139. 139. What is it saying? 139 is saying this. Verse 13. For you create me in your inmost being. You knit me together in my mother womb. Praise you because I am fearfully and wonderful made. Who's lying to you that you are ugly? Who's lying to you that you are not pretty? Who's lying to you that you are not handsome? Are you listening to the lie of the devil? You listen to the lie of your brethren. You listen to the lie of your friend. You listen to the lie of your mom or your father. No. Listen to the truth of the word of God. Quitte te ment.
que tu es laide, que tu es laid. Qui te dit ça? Mon gars, cette personne se trompe. Tu es un bel homme. Tu es un très beau homme. C'est ça que tu as déclaré. Et tu dois croire ce que tu déclares. Parce que la Bible dit ceci, te dit ceci. Dans le psaume 139, verset 13. C'est qui t'a formé dans tes reins? Qui m'a tissé les seins de ma mère? Je te loue. Je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne peut pas créer des choses laides. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas de sens. C'est Dieu qui t'a créé. Arrête d'écouter le mensonge du diable. God cannot create something who doesn't look like him. God can only create something who can shine. God can only create something who have glory. God can only create something who reflect himself. He reflects himself. Look what the word of God said, that I am fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. Because of what? Because it's not a man who made me. It's not a woman who made me. It's God himself who have made me, packaged me, formed me into the womb of my late mom and manifest me on planet Earth. You are a gift of the heaven for your children. Declare after me. On va maintenant prier. On va prier. Répète après moi. Je suis un don du ciel pour mon église. Je suis un don du ciel pour ma communauté. Je suis un don du ciel pour ma ville. Je suis un don du ciel pour ma nation. I'm a gift of God for my church. I'm a gift of God for my community. I'm a gift of God for my town. I'm a gift of God for my nation. I'm a gift of God for my country. I have been created by God with the vision. I've been created by God with the mandate. And my star can only shine. My star can only shine because God has hidden me in Christ. God has hidden me in Christ. My destiny is a glory destiny and a prophetic destiny. Je suis caché, je suis créé par Dieu avec une vision, une mission. Mon étoile ne peut que briller car je suis caché en Christ et ma destinée est glorieuse et prophétique. I am a product of God. I have been packaged by the heaven, feeling by the heaven to manifest destiny on planet Earth. Je suis un projet de Dieu sur cette terre pour impacter ma génération, to impact my generation, to influence the life of many people, to impact nation, to bring the good, what people have good within themselves, to build people, to transform the life, to equip people for the glory of God. Ma destinée, je ne mourrai pas de mort subite. I will not die by sudden death. I will not die by by sickness, cardiovascular, heart attack. I will not die. I will live and I will testify the glory of God. Je ne mourrai pas de mort subite. Je ne mourrai pas par maladie cardiovasculaire, mais je vivrai, j'ai raconté les merveilles de Dieu. My destiny is a prophetic destiny. It's a miracle destiny. I walk into the supernatural. I walk into the supernatural. I walk into the supernatural. Ma destinée est prophétique et miraculeuse. Je marche le surnaturel divin. Je marche le surnaturel divin. I walk into the supernatural. I walk into the supernatural. Because the one who lives with me is greater than the one who's on the wall. Is greater than the one on the wall. I stop listening to the lie of the devil. Je cesse d'écouter les mensonges du diable. Que je suis malade. I'm not sick. I am well. The word of God said that Jesus Christ by his stripes have made me heal. Jesus Christ by his stripes I am healed. Quel rapport vas-tu croire sur des médecins sur la parole de Dieu? What report are you going to believe? The report of the doctor was saying that your high blood sugar is up, or you're going to believe onto the word of God, who the word of truth? Whose report are you going to believe? Are you going to believe that you are sick? Are you going to believe that you cannot bear children? Are you going to believe that you cannot get married? Let me tell the truth. The word of God sent to me, the word of God who is the truth. I'm not talking about the reality. I'm not talking about how you're feeling. The word of God who is the word of truth sent to me that you have faithfulness. You're going to bear children. You have faithfulness. You are not sick, but you are being made healed. You are being made whole by the trap of the Lord Jesus Christ. You are being made whole. Tu n'es pas malade, mais tu es guéri par les maîtrises de Jésus. Arrête d'écouter le mensonge du diable. Tu n'es pas stérile, mais tu es féconde. Et tu vas accoucher plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Hein? If the devil didn't kill you in 2010, 2012, 13, 14, 15, 16, it's not on 17, you're going to... No, you're going to live longer. You're going to live longer. You're going to live longer. If you fell yesterday, it doesn't mean that your life is end. No, it's just an indication that success is ahead. Success is ahead. Si tu as échoué hier, ça ne veut pas dire forcément que tu ne vaux rien. Non, au contraire, c'est une indication que la réussite
et le succès sont à ta porte. I'm saying this. If you failed yesterday, it doesn't mean that you are a failure. No, it's just an indication. Success and glory is ahead of you, because there's no one unto the earth who will make destiny. There's no one unto the earth who will succeed without failing. Failing just an indication that the success is ahead. Success is ahead. Success is ahead. Success is ahead. I'm trying to send to you now. It is not finished because God haven't finished with you. It's just the beginning. It's just the beginning. Ta vie ne vient que de commencer. Je dis que ça ne vient que de commencer. Ton ministère ne vient que de commencer. Ce n'est que le début. Ne pas parce que tu as traversé par les années précédentes. Mais voir ce que Dieu va faire avec toi cette année. It's just the beginning. 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 The prodigal son, like I was saying, it's not the Holy Spirit who revealed that to him. It's not the Father who revealed that to him. But himself came back to his senses. That this life I'm living is not the life I've been called for. C'est ça que je veux que tu fasses ce soir. La vie que tu vis à l'heure actuelle, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Tu dois revenir dans toi-même, renouveler ta pensée. Tu dis que ma pensée revient sous l'obéissance de Christ. Ma pensée revient sous l'obéissance de Christ. Ma pensée revient sous l'obéissance de Christ. Les hommes t'ont disqualifié. Men have disqualified you. Men have disqualified you. Women have disqualified you. But God have qualified you by His grace. Oh, I'm saying this. Men have shut the door. Many men, many women have shut the door towards your life. But let me tell you the truth. God have qualified you. Those doors were shut and God opened them now by the power of the Holy Ghost. God opened now by the power within His word. Many people have disqualified you. You've been to so many places. You went to so many places. Men have shut the door. They are disqualified. They said, this man, you don't want this man. You don't want to listen to this woman. But let me tell you the truth. The door is open. The door is open because God have qualified you by His grace. God have qualified you by His law. Listen to this. Listen to this. The book of Ephesians. I'm going to finish with this. Je vais finir avec le livre d'Éphésiens. Look into this. I'm going to finish with the book of Ephesians. Look into this. I was saying this. Many men have disqualified you. Many women have disqualified you. But God is saying to me to tell you by the Holy Spirit, He has qualified you by His grace and by His love. Look what the word of God is saying in the book of Ephesians. Look what the word of God said in the book of Ephesians. Look what He's saying in the book of Ephesians. Je lis maintenant Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. I'm reading the book of Ephesians chapter 1 from verse 4 up to verse 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Sur le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé à son bien-aimé. À nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Oh, qui te ment? Arrête d'écouter le mensonge du diable. Arrête d'écouter le mensonge de tes propres parents, de tes amis, qui disent que rien de bon ne va sortir de toi. Arrête. Tu es un champion. Tu es un champion. On n'a pas été créé par une sémence corruptive, mais une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Brekasakarakaso. En reading the book of Ephesians. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Look what is he saying from verse 4. Verse 4. Look. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ in accordance with the pleasure and His will, to be praised of His glorious grace, which He has freely given in us, in the one we love. In Him we have the redemption through His blood, the forgiveness of the sin, in accordance with the riches of God's grace. Are you listening to this verse? Are you listening to this word? All you see, before the foundation of this world, God have chosen you. Before the foundation of the earth, actually, before Adam and Eve sinned, God knew it. Jesus Christ was already dead for you. I know that is a bit deeper, but that's the truth. He said that before the creation of the world, God already knew you.
He already choose you. He already put you apart to be adopted and adopted through his son Jesus Christ. Before the foundation of the earth, God already redeemed you. Before the foundation of the earth, God already cleansed all your sin. Why are you continue to listen to the lie of the devil? C'est que la Bible dit, en lui, avant la fondation du monde, avant que Adam et Ève pêchent, Dieu t'avait déjà racheté par le sacrifice de Jésus. Hein? Il t'a présenté à son amour, à son enfant d'adoption en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, you say by grace, through faith in Jesus Christ. Donc, God love you. People who say that to you, they don't love you. That's the problem. But let me tell you something. God love you. And God is calling you. He is champion. Oh, Dieu t'aime. Ton père ne t'a jamais dit qu'il t'aime. Ta mère t'a jamais dit qu'il t'aime. Tes frères, tes amis. Moi, je te dis une chose. Dieu t'aime. La Bible te dit, avant la création du monde, lui, il t'a choisi. Avant la création du monde, il t'a prédestiné à être son fils d'adoption. Avant la création du monde, il t'a racheté par le sang de son fils, sur la richesse de sa grâce. Donc, when you was disqualified yesterday, let me tell you the truth, going back there this morning, going back there now, you have been qualified by God's love and grace. Where the door was shut, going back again, those doors going to be open. Where they said to you yesterday, they don't want you, according to the power of grace, according to the power of love, according to the fact that God have qualified you, they're going to accept you. Where they have rejected you yesterday, they're going now to accept you quickly and speedily, because the grace of God is upon you. My brother, my brethren, listen to what the Holy Spirit is saying. Stop listening to the lie of the devil. Stop listening to the lie of the world. What you watch it on TV, what you read on the newspaper. Start operating with the will of God. Start having the mind of God concerning your life. You've been creating great, you cannot fail. Je dis mes frères, arrêtez d'écouter le mensonge de la télévision. Arrêtez d'écouter le mensonge des journaux. Commencez à écouter ou à commencer à mettre votre foi, votre confiance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Tu t'es créé grand, avec un plan, avec une vision, avec un manuscrit à la tête. Tu ne peux pas échouer. L'échec n'est pas ton partage. L'ADN de Jésus est en toi. Tu ne peux pas échouer. You cannot fail. You cannot fail. As far as the heaven is concerned, you cannot fail. You be created great, packed and loaded by the heaven to come to the earth to fulfill destiny, to impact your nation, to impact your nation, to impact your city, to impact your church for the glory of God. For the glory of God. Donc, I want you to decide, because you're going to close now. I want to decide. Je voudrais que nous prenions une décision. I will stop listening to the lie of the devil first of all. I'm going to start listening to the lie of the news. I'm going to start listening to the lie of the newspaper. Listen to the lie of my friend, of my mom and my father. But start acknowledge the truth of the word of God and renew my mind. You're going to pray. You're going to repeat after me. Heavenly Father, I've listened to your voice. Your servant has spoken to your voice with revelation and wisdom. This evening, I take a new step of faith and boldness. I'm stop listening to the lying of the world through TV. I'm still listening to the line of the word through newspaper. I'm still listening to the line of my friend, of my father, my mother. They have been sent. They're sent to me since I was a child. That not good thing will come out of me is a lie. But Father, from tonight, I'm deciding by a step of faith, by the step of revelation, to believe into your word and to run with this word, to impact my nation, to impact my nation, to impact my church, to impact the life of people who surrounding me or who are around me. Donc, prends cette décision avec moi. Dis ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je refuse d'écouter le mensonge du diable. Le diable m'a menti pendant de nombre d'années. Dieu me dit que je suis un champion. Je suis une championne. Je suis dessus de cette terre afin d'amener ma chanson à le connaître.
Je suis amené sur cette terre afin de lever le nom du Seigneur Jésus. Et je suis venu sur cette terre afin d'amener mon église à connaître le Seigneur Jésus. Venu sur cette terre afin de manifester la gloire de Dieu. Je ne peux point échouer. La télévision, ce qui me manque. Les choses, ce qui me manque. Je refuse cela. Mais je pousse la vérité sur la parole de Dieu. Je pousse la vérité sur la parole de Dieu. Je pousse la vérité sur la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. If you have done this prayer with faith, let me tell you something. Physically, you're going to say maybe nothing happened. Let me tell you something. Spiritually, many things happen. Because you have destroyed the work of the devil in the second heaven. Spiritually, you have destroyed the work of the devil on the second heaven. Spiritually, your man set who was man. Your man who was set now have been renewed by the truth of the word of God. And let me tell you the truth. Even into your dream, even when you're going to go to bed, sleeping or doing anything, God by His Spirit going to make this word coming back into your man. Remand. He will roll it into your man. Roll it to your man. He will say to you, listen, on the date of the 26th of February, you are listening to the voice of my servant. He has told you that you are a champion, you cannot fail. He has told you that you are great. You cannot accept failure. He has told you that you cannot accept sickness. He has told you that you cannot die before your own time. Je te dis que même si tu ne crois pas, à cause du fait que tu as fait cette prière, le Saint-Esprit va laisser tomber les écailles de tes yeux. Ton intelligence est renouvelée à la lumière de cette écriture. Cette parole, le Dieu par son esprit va te permettre de réécouter cette parole. Tu es un champion. Tu es un victorieux. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héros et non un zéro. Tu ne peux point échouer. Tu ne peux que réussir. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu vas vivre le temps que Dieu t'a suscité de faire cette terre. La maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps. La maladie n'a pas ton partage, mais tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, nous devons connaître notre identité en Christ. 2 Corinthiens 5, the book of 2 Corinthians 5, verse 17 saying, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthians 5, 2 Corinthians 5, verse 17, 2 Corinthiens, on va finir avec ça, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthians 5, verse 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthians 5, verse 17, is saying that if someone, look what he's saying, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. Is a new creation. The old have gone, the new has come. Donc, physically, you still have the same appearance. But like I told you earlier, spiritually, you are not the same. Il dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Physiquement, tu as le même corps, le même nez, les mêmes yeux, la même tête. Mais spirituellement, tu n'es plus la même personne. Tu es un champion. Je parle à un champion. Je parle à une championne. Spiritually, you are not the same anymore. You are a champion of God. Speak to yourself, I am the champion of God. Speak to yourself, I am the son of the Most High God. Speak to yourself, I am the small God unto the earth. Tu ne peux pas échouer. Je parle à un champion. Je parle à un victorieux. Je parle à un héros. Je parle à une héroïne. Je parle à un victorieux. Je parle à la championne de Dieu. Au champion de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux que réussir. Pour la gloire de ton Dieu. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. You're going to meet again on Wednesday, comme vous le savez, mercredi. Notre dernier enseignement sur la restauration, la guérison de nos âmes, nos mariages à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons fermer à cette série-là sur nos mariages. Mercredi, il sera 13h. 13h. Nous commençons un jeûne de 30 jours. 30 jours pour la préparation de la Pâque. On Wednesday, you're going to meet again at 1 o'clock. To close that teaching of our restoration of and healing of our soul, our marriage into the light of the Word of God. You're going to close that teaching, that series of teaching, and on Wednesday as also, you're going to proclaim our 30-day fasting, to prepare the Passover, Easter, 30-day fasting. This year, Easter is going to be on Sunday, the 16th of April. Donc, mercredi, nous allons élever nos voix au Seigneur pour proclamer notre jeûne de 30 jours. On a un jeûne de 30 jours, jeûne de 30 jours pour la Pâque de cette année 2017. Cette année 2017, nous voulons voir et expérimenter les choses qu'on n'a jamais vues.
Donc, restez connectés avec nous. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Comme je l'ai toujours dit, si cet enseignement t'a béni, ne garde pas la vérité captive pour toi. Il y a un homme qui ne connaît pas son identité. Il y a un homme qui a battu par le mensonge du diable. Il y a un homme qui ne sait plus à quel se vouer. Il y a un homme dont les parents ont dit que rien de bon. Une femme que rien de bon va sortir d'elle. Partage cet enseignement. Partage cette vidéo. Et je te dis une chose. En le faisant, tu ne rends pas service à nous, mais tu rends service au ciel. Cet homme va te délivrer. Cette femme va te délivrer de l'ignorance, le manque de de son identité. Et surtout, elle va refuser les mensonges du diable. Alors, restez connectés. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Avec nos prières, Dieu va détruire toutes les oppositions et nous allons voir toute sa gloire. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Dieu vous aime. Bye bye.